The cricket world is on fire. The wicket's calling after you. It's the sensation of the generation. Can you hear the lions roar? Ek bachayega. LANKA Premier League 2023. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ මූලික වටේ අවසන් තරඟ ලෙස පැවති කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායම සහ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම කඩලු 8ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා. පළමු පන්දුර පහර දුන් කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූ ලකුණු 74ක් පමණයි. නමුත් මේ ඉලක්කය පසු කර යාමට පන්දු 8යි පන්දු 3ක් පමණ අවශ්‍ය වුණේ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට. ඔවුන් ලකුණු 75ක් ලබාගත් කඩලු දෙකකට. ඒ අනුව 4 වන වරටත් පැවැත්වෙන ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් වටේට යාම සඳහා සුදුසුකම් ලබාගත් කණ්ඩායම් 4 දැන් තීන්දුවේ හමාරයි. ඒ අනුව කණ්ඩායම් 5න් කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමට අවසන් වටේ ඉවත් වීමට සිදු වෙන මෙම පරාජයත් සමග ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන් මෙන්නේ දඹුල්ල අවුලා කණ්ඩායම මෙම ජයග්‍රහණයට සමගම ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා. ලකුණු සටහනේ දෙවන ස්ථානය දක්වා ඉහළට යාමට බීලව් කැන්ඩි කණ්ඩායම තුන්වන ස්ථානයේ ලයිකා ජැප්න කිංස් කණ්ඩායම 4 වන ස්ථානයේ. කෙසේ වෙතත් මෙම තරඟයේදී වැඩි වාසි තිබුණේ පන්දු යවනන්ගේ පැත්තට. ඒ අනුව කොළඹ ස්ට්‍රයිකර්ස් කණ්ඩායමේ කිසිදු පිටිකරුවෙකුට ලකුණු 20 සීමාවට එීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. වැඩිම ලකුණුලාභී වූයේ ලයිරු උදාර ලකුණු 14ක් සහ නුවණිදු පැනඩු ලකුණු 14ක්. ඒ අනුව පන්දු 15 පන්දු 4කදී ලකුණු 74කට දැවී ගියා. ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී තාබ්‍රේස් ශම්සි පන්දු 4 ලකුණු 20 කඩලු 4යි. එම දක්ෂතාවය නිසාම ඔහුට තරඟයේ වීරයා සම්මානයක් හිමුණා. ඊට අමතරව සීකුගේ ප්‍රසන්න පන්දු වාර 3 ලකුණු 14 කඩලු 3යි. ලහිර කුමාරත් පන්දු වාර 2ක් එවා ලකුණු 9කට කඩලු 2ක් දවාගත්තා. පිළිතුරු ලෙස ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 75 ලබා ගත්තේ පන්දු වාර 8යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 6යි ලසිත් ෆ්‍රූස් පොල්ලේ හොඳවි ලකුණු 42යි පන්දු 25කදී 4 පාර 4ක් සහයි පාර 3ක් ලබා ගත්තා. ශාකිබ් අල් හසන් හොඳවි ලකුණු 17යි. ඒ අනුව දැන් මීළඟට තරඟාවලිය අවසන් වටේ ආරම්භ වන්නේ අගෝස්තු මාස 17 වෙනිදා. ප්‍රථම තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ලකුණු සටහනේ පළවන කණ්ඩායම සහ දෙවන කණ්ඩායම අතර. ඒ කියන්නේ දඹුල්ල අවුරා කණ්ඩායම සහ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අතර. එදිනම සවස පැවැත්වෙනවා බීලව් කැන්ඩි කණ්ඩායම සහ ලයිකාස් ජැප්න කිංස් කණ්ඩායම අතර තරඟය. එලිමිනේටර් තරඟය. එතනින් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම ඉහළට යනවා. දඹුල්ල අවුරා කණ්ඩායම සහ ගෝල් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අතර ක්වොලිෆයර් 1 තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම කෙලින්ම අගෝස්තු 20 වෙනිදා පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. ක්වොලිෆයර් 1 තරඟයෙන් පරාජය වන කණ්ඩායමත් බීලව් කැන්ඩි කණ්ඩායම සහ ලයිකාස් ජැප්න කිංස් කණ්ඩායම අතර එලිමිනේටර් තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමත් නැවතත් අගෝස්තු 19 වෙනිදා තරඟ වදිනවා. ක්වොලිෆයර් 2 එම ක්වොලිෆයර් 2 තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම සහ ක්වොලිෆයර් 1 තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම තමයි 20 වෙනිදා අවසන් මහා තරඟය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නේ. කෙසේ වෙතත් වර්ෂාවෙන් යම් බාධාවක් අවසන් මහා තරඟයට ඇති වුවහොත් අතිරේක දිනයක් ලෙස LPL තරඟාවලිය අවසන් මහා තරඟය සඳහා අගෝස්තු 21 වෙනිදා නම් කොට තිබෙනවා. මේ අතර තරඟයේ අවසානයේදී තරඟයේ වීරයා වූ ශම්සි මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දැක්වූ ආකාරයයි මේ. Happy. You know, every game that I play, I try and do my best. But I haven't played any cricket before coming to the league for 4 months. So obviously, to me, it almost feels like I'm coming back from an injury because only when you're injured, you don't play cricket for that long. So I'm glad I've been able to put in just decent, consistent performances, and then it's getting better and better through the competition. I'm finding my groove a little bit more. So really happy I could contribute in a knockout game today. But I have to give credit to all the rest of the bowlers as well. You know, in the previous game and in this game, they bowled unbelievably well. And even in this game, even though it's spinning wicket, our fast bowlers have done a great job as well. Yeah, look, that's a big surprise, obviously, you know. But in Colombo, we've actually played really well. I think we've only lost 1 game or 2 games out of 6 that we've played here. So that's really good. In the previous game, we were a little bit disappointed after the Jaffna game because we realized if we had chased the score a little bit quicker, we would have already qualified. We wouldn't have had to play the knockout game today. So
when we bowled them out really cheaply today, we made sure that we didn't make that mistake again. So to jump from almost from a knockout game to going straight into the first and second playoff, that's a great job by the guys. How did you rate this Premada's wicket? You bowled superb spell for 20. How do you rate this wicket? Yeah, look, obviously it's a helpful wicket for spin bowlers, but having said that, you still need to put the ball in the good areas, The pitch can be helpful, but if you're not putting the ball in the right areas, the batsman can still capitalize. But, we have a good rounded unit. The guys, I think we have all our bases covered and we just need to keep on working hard. So, yeah, it's just, I like to have fun when I'm playing cricket, and because there's always pressure, so I want to enjoy my game. And sometimes when you take a wicket, the umpire checks with the third umpire, just to see if it's out or not out, if it's a no ball. So that's just me having some fun, just phoning the third umpire to confirm if it's out or not out. I think the preparations don't really change, because every game, whether we're playing against a top team or we're playing against a team that's at the bottom, we always have to make sure that we're preparing the right way. And I don't think anything's going to change. We had an optional session before this game. So just because it's a big game doesn't mean you need to change or panic. We have a lot of experienced players, and that's how you get experience. You have to go through a lot of bad times in your career in order to learn from that. So we have a lot of senior cricketers as well in our change room. I think it's going to be quite relaxed. We know what we need to do, and we just have to try and play our best game when we come to the field. Look, obviously very, very happy. It's another opportunity for me to represent my country. It's a huge honor, even though I've been playing since 2016, you can never ever take that for granted. That's the highest level of the game, and I'm really glad that I got another opportunity to try and play against a good team like Australia, leading up into the World Cup. If I'm given the opportunity to come back to the subcontinent, at least I've got some experience, bowling on turning wickets. So every game is an opportunity to learn. Whether I play well or whether I don't play well, it's a lesson that you take, so that you can make sure you're better in the next game. So yeah, really happy with that opportunity, and hopefully I can, make my country proud. I think it's a brilliant tournament, as you can see, the league stages has been so close. Any team can beat any team. Sometimes you play in a tournament where one or two teams are very dominant and the other teams are not doing as well. But you can see the last game of the group stage still could change so many things. So it's been awesome from a playing point of view, and I'm sure the crowd has also enjoyed it, because nobody knew up until today who's going to go through and who's not. So I'm smiling because we've done well, but we've got 2 more good games to play. Look, it's a very nicely organized tournament, everybody enjoys their cricket, and for me personally, obviously the wickets turn, so I'm going to enjoy it more than some of the other leagues where the wickets don't spin. But overall, it's been a great tournament, but we're not finished yet. We've got 2 more games to play, hopefully, and hoping to lift the trophy at the end of it. Right, thank you very much. The cricket world is on fire. The wicket's calling out to you. It's the sensation of the generation. Can you hear the lions roar? Ek bajayega Lanka Premier League 2023.